A cleanup and awareness-raising campaign is being held today. The actual laying of water extension pipes and water chambers and the monitoring of the projects are to follow. The cleanup exercise is aimed at raising awareness about the project and especially the need for proper sanitation and water extension in the community. The Kenya Organization for Environment Education, through its project Sustainable Environment and Community Development, that is koee, are giving a technical backup. The project came as a result of koee pilot project, which was being implemented in Nyalenda informal settlements between the year 2006 and 2008. During the pilot phase,
Sekode supported good practice project in water and sanitation. The community-based water supply and management proved successful and was exhibited during the 5th World Water Forum in Istanbul, Turkey. The project emerged among the 10 finalists of the Kyoto Grand Prize competitors. After the 5th World Water Forum, the Vishu Fund, through Japan Water Forum, expressed interest in working with Kenya Organization for Environment Education on a similar approach in Nyalenda in the year 2009. The community-based water supply system project is being implemented by Muungano wa Wanavijiji in Nyalenda Informal Settlements, Kisumu.
Safieni. Kwa hii kikundi nashughulikia mambo ya kutoa hizi matakataka kama cleaner. Grupu yangu ni muungano wa vijiji. Sasa tumeonelea tufanye cleaning kwa sababu hizi matakataka zinatuumiza hata kwa watoto. Sana sana kwa plots penye tumeishi, landlords huwa wajali kuchimba hizi mashimo. Sasa matakataka zikimwagwa, watu huwa wanamwaga tu nje. Sasa ile kitu yenye tunaonelea zikisaoza zinaanuka zinaletea watu madhara. Ndio kwa sababu huwa tunaamua kama muungano wa vijiji na tunajiungana na organizations zingine, alafu tunaanza kushughulikia hii mambo ya kutoa matakataka kwa area zetu. Tulishatembea na kwa kila mlango ya jirani na tukawaongelesha na tukawaambia kama wanataka kutupa takataka kama hizi majuala wanachoma, alafu kuna mapolithins zenye sasa organization inastahili atupe, huwa tukiweka matakataka tunapeleka kwa barabara, alafu gari inakuja inachukua. Hiyo ikishasanywa hivyo ndio sasa inakuwa mzuri, kwa sababu zikitawanyika ndio huwa zina majuala huwa ziozi. Na majuala penye ziko, hata kama mtu ametupa mafi, hata kama mtu ametupa takataka yoyote, huwa iozi kwa haraka. Sasa hiyo ndio inatuletea shida, lakini tuko na matarajio kama tunaweza pata hizi mapepa bagizi, tunaweka kwa kila landi, every week huwa tuna collect. Kwa maoni yangu, kuna wengine huwa wamekubali na kuna wengine huwa wanasema sasa hiyo takataka hata ikijazwa hapo, hata ikitupwa kwa nje, sasa takataka inasaidia mtu na nini? Lakini wengine wanakubali kwa sababu wanaona watoto wao hawana afya mzuri kwa sababu ya takataka. Juu hiyo takataka ikileta inzi ikiangukia chakula, mtoto anapata madhara, hata yeye mwenyewe anapata madhara. Kuna wengine wamekubali na kuna wengine bado wananung'unika. Kama maoni yangu, mimi natamani tufanye kila wiki. Tunajua takataka huwa inatupwa kila siku. Lakini kama tunaweza pata hizo mapepa bag na huwa tuna collect kila wiki. Juu kila wiki kama ni plot kubwa, saa zingine iko na plot yenye imebeba mlango kama 15 hivi. Itakuwa hiyo paper bag hata 2 imejaa tayari. Sasa kila wiki ni mzuri juu inatupatia kazi rahisi ili tufanye nini? Ili tutoe hizo matakataka karibu na sisi. Tumeongea nao, hata kuna mmoja anauza mandazi pale, tumeongea naye hata saa hii ameshaingia anafanya kazi juu hata yeye mwenyewe aliona kama hii takataka inamzulia hata makastoma. Juu harufu kama inakuja karibu na chakula, watu hawapendelei kununua. Kuna mama mzee pale, hata yeye saizi amejitokeza, hata saizi anafanya na sisi hapa, alisha register jina yake, hata tumempatia jembe, tumempatia vitu, ameingilia katikati yetu sasa. Hiyo inamaanisha watu wa vibanda pia wameungana na sisi ili hiyo shughuli iendelee. Na tutazidi kuwaeleza juu sisi wenye tuko kwa slums ndio tuko na shida. Juu slums unajua kila nyumba imeshikana na nyumba ingine. Unaweza pata hata kama tuseme mtu ameua mende, utapata hata hiyo mende yenye amekunywa sumu imekuja kwako. Sasa huwa inatakana huwa tunajulishana jambo, tunabadilishana mawazo ndio ili kila mtu afanye nini? Auwe na usafi kwake. Naweza sema kwa hali ya usafi inalinda afya ya wananchi na inastahili tuwe wasafi. Juu kwa sababu ugonjwa kama kipindupindu ikiingia ni sisi ndio tunaumia. Tukilinda usafi nadhania kama ugonjwa hizo za kipindupindu, ya kuhara, typhoid hatutaipata kwa njia rahisi. Juu tutakuwa tukitibu maji na tutakuwa tukijilinda, sisi ni wasafi, tumekata makucha, sisi ni wasafi, tutakuwa tuko na afya mzuri. Okay, today's cleanup exercise is actually linked to the water extension project that is currently being supported by Davishu Foundation through Japan Water Forum. And the essence of this exercise is actually to, one, sensitize the people of this area about the need for a clean environment alongside water extension. Because actually what is happening is that we realize that in the community-based water extension, or as known in the UN as the delegated model, what is happening is that there is a lot of emphasis on the aspect of water extension, but very little emphasis is being put on the sanitation component. So we are seeing a lot of cross-contamination of the water that people are getting. So actually this is supposed to be a sensitization exercise ahead of the water
the water extension pipes that are supposed to be laid in a month or two from now. I must admit that it has been a great challenge because, okay, first of all, I have to tell you that I'm working with Kenya Organization for Environmental Education under a project known as Sustainable Environment and Community Development, which is a project that has been piloted in Nyalenda for the past 2 years, and now it has moved into its main phase. And during the pilot, some of the components that we were dealing with was issues of waste management alongside water, energy, and other aspects of the environment and livelihood improvement in the slums. But what I can say is that actually what this project is doing is that this particular water extension project, we are not doing it as koee project, but we are actually overseeing the project on behalf of Dabishu Foundation and Japan Water Forum, and we are giving technical backup. But actually the issue of mobilization that you asked about is that we are working through a federation known as Muungano wa Wanavijiji. And Muungano wa Wanavijiji has members across the entire Nyalenda settlement, and they've been very instrumental in terms of mobilizing the communities through flyers, through banners, and also media. They've given us support, not financial support, but actually they've given us tools, and also they've supported us in terms of the trucks to collect waste. Okay, my word of advice, and on behalf of Kenya Organization for Environmental Education and other partners working on sustainable environmental issues in the slums, is that the communities need to know that the approach towards service delivery is changing in this country. And what is happening is that there is a lot of emphasis of engaging communities and private sector stakeholders in service delivery. Like here in Kisumu, the communities need to know that right now there's a provision for them to be even private waste collectors, especially in the slum areas, whereby we know that, as you've mentioned, the infrastructure is not up to standard, and there are no paths for things like for trucks to get into the slums and be able to collect waste on day-to-day basis. So there is a provision for private waste collectors. And again, what the communities need to know that there are a lot of organizations and there are a lot of innovations that are coming up in terms of reusing waste. And they shouldn't look at waste as a liability. Actually, waste can be a source of income. As they put it in Swahili, taka ni pesa. As koee, we've been able to work with one of the groups in the slums during the pilot called Bamato Self-Help Group. And right now they are running a waste recycling center in partnership with the Shelter Forum. So you can see that they are making a lot of money. So communities, if they organize themselves well, they can be able to even generate income out of the waste and have a clean environment at the same time. So it becomes a win-win situation. There are so many diseases that can crop from a dirty environment like this. Like I can mention a few of them, like cholera, dysentery, typhoid, mainly in the urban areas. Those are some of the few diseases, but there are so many diseases that one is likely to get because of this situation. From Zaverian Primary School, and I have come to help in cleaning, because cleanliness is next to godliness, and to prevent other waterborne diseases like bilharzia. It is important to keep the environment clean, because when there is a lot of dirt, people get diseases and people die.
Kenya Organization for Environmental Education's experience in community needs assessment and mobilization, Muungano wa Wanavijiji was identified as the best community-based organization for this pilot project. After the 5th World Water Forum, Davishi Fund, through Japan Water Forum, expressed interest in working with Kenya Organization for Environmental Education on a similar approach in Nyalenda in the year 2009. With Kenya Organization for Environmental Education's experience in community needs assessment and mobilization, Muungano wa Wanavijiji was identified as the best community-based organization for this pilot.
The project commenced in March 2010 and is scheduled to end in September 2010. The project lays emphasis on sanitation alongside waterline extension. So far, a sanitation team of 20 members has been constituted through a democratic process by the Muungano Federation. The members have so far been trained on participatory hygiene and sanitation for transformation.
Key supporters of this event include the Kenya Organization for Environmental Education, the Vishu Fund, Japan Water Forum, Municipal Council of Kisumu, Nation Media Group, among others.